वंदनान् मंगलावाप्तिः अर्चनादादुच्चतं पदं नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्विदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम मातृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरशुचिः। ओम श्री मातृदेवताभ्यो नमो नमः। आपो इष्टामयो भुवः स्नानऊर्जे ददातु नः मयूर्णाय चक्षसे यो वश्वतमूरसः तस्य भाजयते अनः उषतीर्वमातरः तस्मारङ्गमौ यस्य क्षयाय जन्मत आपो जनयता जनः। ओम श्री मातृदेवताभ्यो नमो नमः। शुद्धोदकस्नानं च समर्पयामि। ओम नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेम वासं भजेम निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरज्ञानगोतीतं ईशं गिरीशं कराळं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभास्वशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोली नीचारुगङ्गा लसत्पालबालेन्दु कंठे भुजङ्गं चलत्कुण्डलं रुसु नेत्रं निशालं प्रसन्नाननं नीला कंठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मृण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनादं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्पं परेशम् अखण्डं भजे भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणी कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दातपुरारी चिदानन्दसन्दोहं मोहापहारी प्रसीद प्रभो मन्मदारी नयावद्दुमानादा पादारविन्दं भजन्ते हलोके परिवानराणं न तावत्सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो भूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा देवतुभ्यं जरा जन्म दुःखौगा कातप्यमानं प्रभो पाहि मापन्नं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषयो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। मम मातृदेवता शाश्वत ब्रह्मलोक वाप्त्यर्थम आत्मा शांत्यर्थम देह शुद्धीकरण पूजा सहित यज्ञ देवता करुणा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम गायत्री ओम पूजां च अद्य आचार्यमुखेन कारयिष्ये।
Facebook पर करी बदलाई ये हम पोस्ट करें हम सूरज बनने से हम पोस्ट करें ए माँ करी हमारे Facebook पर करी जब फेसबुक पर कौन प्रथमतः अग्निसंस्कार पूजां च अद्य करिष्ये। ओमां शिवाय नमः निरीक्षणम्, ओमां अस्त्राय नमः प्रोक्षणम्, ओमां अस्त्राय नमः प्रोक्षणम्, ओमां वामदेवाय नमः ताडनम्, ओमां अस्त्राय पट इति अभ्यक्षणं पूर्वाग्रं उदग्रं रेखात्रयं च कृत्वा पूर्वाग्रम् उदग्रं रेखात्रयं च कृत्वा अक्षतां च यवान् गृहीत्वा ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम यमाय नमः, ओम निरुतये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशानाय नमो नमः, दिक्पालक देवताभ्यो नमो नमः। ओम अस्त्राय पट इति मंत्रेण हस्तं प्रक्षाल्य ओमां कवचाय नमः इति कुशैः अक्षकपाटं संस्थाप्य ओमां कवचाय नमः इति कुशैः अक्षकपाटं संस्थाप्य दक्षिणमेकलोपरि कूर्चं निधाय निरीक्षणादिभिः विशोध्य ओमां वागीश्वर्यासनाय नमः, ओमां वागीश्वरीमूर्तये नमो नमः। अतसी पुष्पसङ्काशं नानाभरणभूषितं विभुजां पीनपक्षोजां ऋतुस्नातां स्यौवनं वागीश्वर्ये नमो नमः। त्रिनेत्रं पञ्चवदनं श्वेतवर्णचतुर्भुजं वराभयाक्षमालाब्ज धरं वागीश्वरं विभुं ओं श्री वागीश्वर देवताभ्यो नमो नमः। अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्याभ्यन्तरशुचिः गन्धद्वारां धुरां दर्शां नित्यपुष्टां गणेशने ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिगोपक्वये श्रियं गन्धां धारयामि, तस्योपरि हरिद्राचूर्णं धारयामि, तस्योपरि कुङ्कुमसिन्दूराणि समर्पयामि, तस्योपरि अलङ्करणार्थे अक्षतां च समर्पयामि। पात्रे अग्निं संगृह्य आग्नेयम् ऐशान्यं नैऋत्यं वा निधाय ओमाम् अस्त्राय नमो नमः किञ्चिदङ्गारं नैऋते निस्सार्य ओमाम् अस्त्राय नमो नमः किञ्चिदङ्गारं नैऋते निस्सार्य भूताग्निं स्फुरत्तारकाकारं संहारमुद्रया पूरकेण गृहीत्वा शुशुम्नया नाभ्यग्निना बिन्वाग्निनां च संयोज्य रेचकेन वैर्निस्सार्य ओमां वन्यचैतन्याय नमः इति वन्यो निक्षिप्य संहितया संपूज्य संरक्ष्य अपकुण्ट्य धेनुमुद्रया आदाय तस्योपरि त्रिप्रदक्षिणेन परिभ्राम्य ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः इति मन्त्रेण अग्निप्रतिष्ठापनपूजां च समर्पयामि। थोड़ा ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। Three times productions. Slowly.
ચાલુ એમ કે બધા લોકોનું ડિલીટ એમ સની વોટ્સઅપમાં મારા બધા કોન્ટેક્ટમાં લિંક બધા सब ले लेना ચાલુ થયું Only need rice, coconut, and rubber. This one. ના Ah, yes, sir. बस कुछ लेना है મંત્ર संकल्पः आद्यातिहिं तीर्थे अमुका गोत्रस्य अमुका प्रेतस्य प्रेतात्मा विमुक्त्यार्थं उत्तमालोक प्राप्त्यर्थं मृतास्थाने शवानाम पिण्डदानम् अहं करिष्ये. Yes. Again rise. पिंडस्थाने अवनेजानम अगेन तिरगा again rise. पिंडस्थाने कुशस्तरणम पिंडे प्रत्यावने जनम वस्त्रम wait not that way. Wait, what? पिंडे वरुण वस्त्राधारणम मामा को मामी ने सभी पहनाने सारी जो તમે મામા છે ને એ તો કરી તો કોઈ ક્યાર રેડી કરી દે पिंडे पूर्णासूत्रम पिंडे शरीरचंदनम चंदनम पिंडे शरीरचंदनम पिंडे मृगराज पुष्पम फ्लावर्स पिंडे मृगराज पत्रम तुलसी पत्रम फर्स्ट फ्लावर्स अम्मा देन तुलसी पत्रम આખો ફૂલ ના ત્યાં આપણે ત્યાં છે એમાં પૂજાના જુદા છે पिंडे रालमयो धूपः अगरबत्ती अम्मा हियर अगरबत्ती અહીંયા છે નીચે અહીંયા જશે
दूरसि दूरदूरं तं दूरसयोऽस्मां दूर्वदितं दूर्वयं वयं दूर्वामः ॐ श्रीमातृदेवताभ्यो नमो नमः इति मन्त्रेण वेदोक्तप्रथमतः दिव्या परिमळ धूपं समर्पयामि उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नं निरुतिं मम पशोगश्चमघ्यमावह जीवनं च दिशो दिशः इति मन्त्रेण वेदोक्तप्रथमतः दिव्या परिमळ धूपं समर्पयामि पिण्डे तैलदीपं आरती करामः पिण्डे तैलदीपं ॐ साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं मन्निना ज्योतितं मया गृहानमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं तिमिरापः ॐ श्रीमातृदेवताभ्यो नमो नमः वेदोक्त तिलदीपं समर्पयामि ओके अगेन टेक राइस अम्मा राइस पंतिका नाम्न पिंडधान संकल्प आद्यत्याधीं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य घरा देशे पान्तिका नाम्ना पिंडधानम् अहं करिष्ये संकल्पः आद्यत्याधीं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य प्रदेशे पान्तिका नाम्ना येषां पिण्डाः महादत्तास्तायोपदिष्टताम् नेक्स्ट थर्ड पिण्ड केचर नाम्न पिण्डधान यवान् गृहीत्वा संकल्पः अद्येत्याधिं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य वा चत्वारे केचर नाम्ना पिण्डदानमहं करिष्ये संकल्प अद्यत्याधिं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य चत्वारे केचर नाम्ना येषाः पिण्डाः मद्दस्तायो पिण्डष्टाताम् ओके भूतात्मा पिंडधानं यवान् गृहीत्वा संकल्पः अद्यातीदिं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य विश्वमे भूता नाम्ना पिंडदानहं करिष्ये आद्यातीदिं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य विश्वाम्ने भूता नाम्ना येषः पिण्ड महान्तस्तायोपतिष्ठताम् साधक नाम्न पिंडधानं संकल्पः अद्यातीदिं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य चितायां शाभस्य दक्षिण अस्ते साधक नाम्ना पिंडदानं करिष्ये अद्यातीदिं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य चितायां शवस्य दक्षिण अस्ते साधक नाम्ना एषः पिण्डः महात्तायोपतिष्ठताम् ओके कृत्वा बोलिए सर कृत्वा तु दुष्टुतां कर्म जनाता वाद्य जनाता मृत्युकाल वंश जातं नरं पंचत्वभागतां धर्म सदायुक्तां लोभमोहां समावृतां दहेयां सर्वगात्राणि दिव्यान् लोकान् स गच्छति दहांजलि तिलक 3 numbers also. बोलिए सर
संकल्पः अत्येद्यादीं तीर्थे अवसव्य अमृत गोत्रस्य अमृक प्रेतस्य पितादहनोपशमनार्थं लीला तोयं जलिं मगातां तवोपतिष्ठताम् प्रेतपिंडदानम् कल्पतः संकल्पः अद्येत्यादीं तीर्थे अमुक गोत्रस्य अमृक प्रेतस्य दहान्ते श्मशान देवतानां तुष्ट्यर्थं प्रेतात्मानां पिंडदानं करिष्ये। आत्मशुद्धिः संकल्पः अद्योत्यादीं तीर्थे अवसव्य अमृक गोत्रस्य अमृक प्रेतस्य उत्तर क्रिया अधिकार प्राप्त्यर्थं यथाशक्ति गोदानमहं करिष्ये। नौ जलम् ओम आपोइष्टामयो भुवः जलम् आपोइष्टामयो भुवः स्नानऊर्जे ददातु नः मयर्णाय चक्षसे यो वश्वतमूरसः तस्य वाजयते अनः उषधीरुवमातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्य क्षयाय जन्मत आपो जनयता जनः इति मन्त्रेण मातृदेवताभ्यो नमो नमः। गन्धाक्षतां च समर्पयामि यवाक्षतां च समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि तुलसीपत्राणि समर्पयामि दर्भपत्राणि समर्पयामि। एवरीबडी ಒಂದೊಂದು दर्भ एक तुलसी एक दर्भ एक तुलसी and दर्भ everybody one तुलसी ने जस्ट श्रीमन्नारायण स्मरण ओम नमो नारायणाय तुलसी ऐसी तुलसी एक बीजी छह तुलसी श्री कृष्ण तुलसी everybody जल्दी जल्दी तुलसी छह ना तुलसी असली छह तो दिया एक तुलसी नहीं तुलसी अरे कब दिन just on the after
હવે આના પછી આરતી પછી Yeah, on Aarti, 3 round production. Okay, so the flower thing is last. ફૂલ પછી આવવાનું છે છેલ્લે ફૂલ આ ફૂલ પછી ઓકે પછી કયું પછી કયું બીજી પ્રદીપ આરતી પછી
ના હવે ચાલે પછી બધા અહીં છે Lina, after.
जलं गृहीत्वा ॐ आपो इष्टमयो भुवः स्नानवोर्जे ददातु नः मयर्णाय चक्षसे यो वश्वतमोरसः तस्य वाजयते अनः उषधीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्य क्षयाय जिन्वदा पूजनयता जनः मातृदेवताभ्यो नमो नमः शवसंस्कारपूजा कैङ्कर्यनिर्विघ्नता प्राप्त्यर्थं जलसहितप्रथमतः शुद्धोदकस्नानं च समर्पयामि यवान् गृहीत्वा यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः निर्नोदः सर्वपापानां पवित्र ऋषिभिः स्मृतम् इति यवाक्षतां च समर्पयामि तिलं गृहीत्वा तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः रत्नवद्भिः प्रत्मस्वदये इति तिलाक्षतां च समर्पयामि इमानि वा श्रीतुलसीभृङ्गराज यादिककुसुमाकुशाग्राणि च स्वनमम दर्भपत्राणि समर्पयामि दर्भपत्राणि समर्पयामि अथा दीपम् ॐ श्रीमातृदेवताभ्यो नमो नमः ॐ हिरण्यपात्रं वदो पूर्णं ददाति मदव्योसानीति एकदा ब्रह्मणो बहारति एकदौ वेजमान आयुस्तेजो ददाति मातृदेवताभ्यो नमो नमः शवसंस्कारपूजा सहित वेदोक्त प्रथमतः एकार्तिदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि आचमनीयानन्तरं परिमलमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्ष रक्षां धारयामि रक्ष रक्षां धारयामि प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा सांग्रण्येष्ट्याय जते इमां जनतागुं संगृह्णानीति द्वादशारद्धिरसना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्झैर्भवति पूर्वैमुञ्जः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे
न समृद्धि मातृदेवताभ्यो नमो नमः अंत्यसंस्कार पूजा सहित वेदोक्त कर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि आचमनीयानन्तरं परिमळ मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्ष रक्षां धारयामि हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो. So what we want to do now, we all want to go in. So I want this up, and then we have to do Shanku Chalna on her legs. ये पूजा એટલે આવું શું કરી દઈએ. If there is Michael, can you help me? Like is Michael here? No. But we are going to put this in, and we are going to lift this because we want to touch her feet. Yeah. They ये लोग को कर से. Can you help him? He's coming. He's coming. Raju, all puja is here now. So we are doing. Yeah, okay. But we can't think that here. So we will need your. We will need that from you. No, not this. Yeah. Okay. Thank you so much. We need flower. We need to leave this off, and then we need to do something on her. Okay. If I just put that over. Yeah, but and then in the end we'll put it on top of it. Okay. Okay, so let's. Okay, so let's do this one. Rishabh, come here. So enough feet for 5 chalaniya and 5 chalaniya. 5 on each one? No, this one. Enough Tivando nahi, Mama. So what you can do, keep your thing here, dip here, and then this. Okay? 5 underneath. 5. 1, 5. You can do more feet, like deep more and then other side. ના એવું પકડીનું ભરો બધાને વારાફરતી કરવાના. No, only one person. This one speed also. What is it? Put it there. Okay. Everything? Why? Okay. Yeah, we can. Tay mukti અહીં જાઓ. ના ના Okay, pagi muka, bati muka. So let's do. ચંદનનો પાવડર Batu છે. પહેરાઈ દીધું. Isa, apa ni media apa angkat? Thank you so much for this. So let's go. Karya. So can you come family can come with us? So Risha, take that, put it on her umbrella, go first. મારે કરવા છે ત્યારે તે તું કર. So karo, any two Karya, bataye Karya. Arya, shoes kari nahi. Okay. ખાલી એક લઈને ગાડી તો એકલું લે Take it from here. ઓકે Just the flower. You put it anywhere. Let me give you. Pehla sen, a flower.
જે કરો પગે કરી જે કરે રાતું જે તમારી તો બહુ નસીબ વાળા છે બહુ લાંબે સુધી રહી છે Put it some Krishna bhajans. જતા રહેવાનું એ બાજુથી જતા રહેશે એ બાજુથી જતા રહે આ બાજુથી નહીં આવવાનું, એક બાજુથી જતા રહેવાનું. અહીંથી પાછા નહીં આવવાનું, એક બાજુથી જતા રહેવાનું. એ બાજુથી એક વખત ગોળ ફરીને પાછા. એ બાજુથી જતા આ બધું હટી હોય છે. સની 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 બધાને એ બાજુથી ત્યાંથી એ બાજુ અહીં આવે છે પણ લાઈવ તો હું નહીં થાય તો વિડીયોગ્રાફી કરશું. એક બહુ થઈ ગયા કંકુલ બનાને ક્યાં Yeah, yeah. હું અત્યારે બહાર છું ના ના નહીં હલો હા તો Raw rice. રાઈસ Raw rice, right? પિંક वो लड्डू राइस Take the full one first. एक लाख बनाने That's why I did raw rice already. राइस શરૂ કરવાનું છે હવે શરૂઆત કરવાની એટલે સીપેલું નહીં કરવાનું ને ચાલુ નહીં લગાવો Take one for me. I'm going to switch that. So need this favorite color.
ચંદનવાળું કરીને જ સીધું આપી દે કંદબેન સંદબેન એક મિનિટ હા બોરી દો માસી બરોબર ઉતાર નાખો થોડું અંતર રાખો હવે જાઓ నమస్కార భాస్కర్ జీ హార్ పూజ కావాలా హార్ పూజ కావాలా సార్ నేను ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ક્લાસ સાઈડનું બંધ કરવું છે No, we are going to put all the flowers in and then. પછી બંધ કરી Yeah, thank you. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ದೂರ ಇದೆ માસી આ બાજુ ಪಿಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಅವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೆ Can you ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ 5 o'clock ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ come and help us? ವಿಜಯ್ 5 o'clock ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾ 4:30 ಓಕೆ ಸರ್ ಫಾರ್ ಲೆಮನ್ ಸೋನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಮನ್ ಸೋನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಒಂದು ಬಚ್ಚಲ್ कार पूजे से So now you guys can put this down and then put the flowers on. Okay? oh okay I don't know if you might have to check how that goes. Just fold it from the angle. हाँ बस ચંદનીની ચોર સાથે નહીં મળે રેલો ઘણી વખત સાંભળ્યું છે આજે એમને એમની જિંદગી આપણે સેલિબ્રેટ કરવા ભેગા થયા એટલે ઘણા બધા પ્રસંગો હશે 110 વર્ષનો ગાળો છે એટલે ઘણા લોકોના જીવનમાં એમને ટચ કર્યા છે એટલે જેને પણ બે શબ્દો બોલવા હોય બા વિશે એમના અનુભવ વિશે તો અહીંયા આવી જાઓ એટલે વારાફરતી આપણે શરૂ કરીએ બીજા જેને જેને બોલો અહીંયા આગળ પાછા રહી જાઓ એટલે બોલાવાના બીજા જેને જેને બોલો બધા આવી જાઓ. I mean, I didn't write much, but
I mean, Surajba meant the world, not just to me, but to everyone here. She touched everyone's lives, even the ones that couldn't make it, the ones that are in India, the ones that have gone up to God. She lived such a long life. I spent the last 5 days just crying in my room by myself because I knew if I didn't cry those days, the tears that came out today wouldn't be tears of joy. There would be only tears of pain and sorrow, which is what we're all feeling. But we have to remember that she lived a long, long life. So longer than we can really fathom. And the way she lived it, with integrity, everything that she taught us, we'll have it with us forever. So, yes, we're gonna cry today, we're gonna cry tomorrow, we're gonna cry for the whole year, but we have to remember that those tears are not just of pain and sorrow, like I said, they're tears of joy and relief, that she's finally where, she wants to be after all these years of pushing through. We're fortunate. She raised me when she was 80 years old. Can you believe that? Like 80. And she lived 30 more years. That's just something that we're so lucky to have. And Surajba, I am so, so fortunate and thankful for you to be in my life. The way you raised me, the way you protected me, always fed me, even when I wasn't hungry. Always. I was always full. So thank you so much. I love you so much. I will miss you forever, Ba. How lucky am I to be able to say that I was able to be raised and spend so much time with my great-grandmother, Surajba. How lucky are we to be in this room together, in each other's presence, with each other's love, to celebrate this incredible woman. How lucky is she to be here after 110 years of inspirational life, surrounded by hundreds of people who love her so dearly. I've been thinking about this thing lately, luck. And the more I think about it, the older I get, the more I've come to realize that there might not be any such thing. And what I want to call this right here is fate. And fate can be the most beautiful thing in the world, but fate can also be the most terrifying thing in the world. Fate has led us all to this place. Fate led Surajba to survive and suffer through the death of her parents at a young age and give birth to Kamraba and her other children and embark on this journey to America. Fate brought my mom and dad together to have a baby girl, a sister, and then have me, and push us to America, where I was able to gather all the resources and support from everybody in this room to become the man I am today. That was fate. But you know what's more powerful than fate? That's love. That's love. Love is undoubtedly the most powerful force in this world, because without love, fate means nothing. And I definitely believe love is the one thing that connects us all. And Surajba, she showed an unconditional love to everybody that crossed her path. It doesn't matter whether you were her child, her grandchild, her great-grandchild, or her great-great-grandchild, or some stranger off the street that walked into her house. You walked into that house and you knew nothing but smiles, generosity, and love. She was so quick to make sure you were fed, make sure you were comfortable, so quick to ask about everything that's going on in your life with a genuine curiosity. And because of Surajba, because of Kamraba, because of my dada, because of so many people in this room, I have felt love. And I know what love feels like. And it is truly the most powerful force in this world. And just thank you for teaching me that, Surajba. Thank you for teaching me what true love really means. And thank you for giving me this world and allowing me the opportunity to have these amazing people in my life.
and by your side. And in your honor, I promise all of us will continue to uphold your values of generosity, courage, family, and love. I love you, Surajba. Rest in peace. I'm so incredibly lucky to have known 3 of my great-grandparents. Very few people can say that. To me, they always felt legendary, people who experienced more about life than anyone else I knew. And we all know Surajba was a legend, and Surajba is a legend. Surajba is the last of my great-grandparents, and she shared her blessings with not just 3, but 4 generations after her. From the moment I stepped foot in her home, I have received only her love and her blessings. Every time I'd come home from college or from work, she was always there, and I can't really even believe that she's gone. She would always greet me with her warm, stressless smile that would cause my anxieties to melt away, for the moments I was in her home. The family and the world is going to be a very different place without Surajba, but I think she'd want us to carry her flame into the world. She was the definition of strength and sacrifice, and her spirit lives on in this family that she built. She's not leaving here having done nothing. She built this entire family that's in this room right now. Rest in peace, Surajba. We're going to miss you a lot. This might sound familiar. Anyone and everyone who knows me knows that Surajba has always been my favorite person since day one. I could talk about her for hours, and I always take any excuse to bring her up. Even when I first meet someone, the first thing I talk about is her. I always find some way to bring her up. So I thought that when I lost her, I'd be all done, I'd have no more words to say. But I'm struggling to contain everything I want to say because we don't have enough time for that today. I want everyone I ever meet in my life to know what an incredible woman she was, how profoundly she has affected me, our family, and the lives of countless others. I want them to know how she opened her arms to everyone, how her bond with Kamaraba was an impenetrable fortress where Disha and I, like so many before us, were raised, how her radiant smile won over the hearts of everyone who knew her, and not just the people she met in real life. She had a really big fan base on the internet too. Even across language barriers, she was instantly loved by so many. She would laugh at her own jokes until she cried. She would make sure everyone who entered her house left with a full stomach. She brought me to the school bus every day and waited for me to come home from kindergarten. She would massage Thale into my hair and Vicks onto my whole body, head to toe, whenever I was sick. She complained when her food was too bland, not spicy enough, not flavorful enough. She would make me do a twirl for her whenever I got ready for a party, so she could see me dressed up. Anytime I showed her a picture on my phone, she would always talk to it because she always thought it was FaceTime. And she was 107 when she called Disha Adosi because she was 25 and not married yet. But now I'm 26 and unmarried, so I'm the Dosi now. She would bicker with Kamaraban all day, every day, but anytime they were separated, for even a few days, she would demand that we call Kamara daily so that they could talk on the phone, even though they didn't have much to talk about because they just saw each other. And as soon as they were reunited, I remember they would sit next to each other and hold both of their hands together, and they would just smile and they would just stare at each other. And I know that's exactly what they're doing right now. The best thing about Surajba, though, was that she loved so fiercely. I'll never stop talking about her. 110 years worth of stories can't just disappear. I'll talk about her to anyone who's willing to listen for as long as I live. And every single person I ever meet will know a piece of her through me. Surajba, I can't fathom the thought of having to live the entire rest of my life without you. So I'll find comfort in the idea that as long as my heart is still beating, I know you're still here. You are woven so deeply into me that there's no possible way you could be gone. There are precious pieces of you in every inch of my existence, every member of this family, every experience, every memory, and I'll never stop looking for them, or for you. So when the moon shines as brilliantly as your smile,
when the sky is draped in the same shade of blue as your favorite sari, and when I feel the bright warmth of sunshine kissing my cheeks, I'll know it's you. I love you. I go around the world and I talk about feminism and women's empowerment and women's equality and gender equality, and then people come up to me and they ask me questions like, who are you? What are your people like? They must be these inspirational, amazing people who raised you. And I always say, yes, my ancestors. Everything that I am empowered by is my ancestors. And I think there's no better people on this earth than women in our family. When I go around the world and run around as the speed I run around and get in front of 500 people that I have no business being in front of, these women, I think about their faces. I think about my surajba's face. I think about this surajba's face. I think about Kamraba. I think about you. I think about my mom. I think about Akumasi. I think about Minima. All of it. I think about Nainamasi, how she delivered her children and went back to work immediately. I think about every one of us women. But every one of us women, so strong, so empowered, so powerful, raised, loved children like this and fed children like this, wouldn't be around if it wasn't for our ancestor, this DNA, we talk about people who run businesses, people who create technologies, people who are persevere, people who are best athlete, Tom Brady. I think Surajba is the Tom Brady of the whole world. The most incredibly, impeccably athlete genetic, all of us can inherit is what she's given us. The best gift we've gotten is what rolls through our blood today, in our DNA. So these people, to think that they've lost their husbands so early in ages, to think that they've raised, delivered, birthed children without any medicine, to have fed and raised families and brought them to foreign lands to not only survive, but thrive. Look at us, look at all of us. I think about the true feminist that ever existed in the world is bars like this, completely. And when all of you all go around and go do big things, remember where you come from and what flows through your blood. This woman, what she has done in 110 years, if you can do 10% of that, your life would be immensely successful. I hope to do just 1% of it and make big dent in the world. So we are absolutely your right time, right place, right time, right place to have these people's blood flowing through our system. I cannot think of better, bigger blessing in our life than what this woman has given us. So I hope all of you all go around and live your life and see if you can do 1, 10, 5% of what she's accomplished. We're all going to be better for it. Our world's going to be better for it. From as early as I can remember, I just remember Surajba and how she looked at me. Her eyes had, a really warm expression to them. She was super kind, super generous. Everybody's been saying, we never left your house hungry. And when I look out at you guys, I see that warmth and kindness and generosity too. So, even that, I saw her, I think, 3 weeks ago for my parents' anniversary, and that didn't change when I looked at her face. So I hope that I also have inherited some of this, because I know that everybody here has. And, what a beautiful life that is. Jai Shri Krishna. Our dear Surajba, what can I say about her? No words can describe the woman she was. She was the strongest woman I have ever known in my life. Actually, her life was full of hardships and struggles. The struggle and the hardship started at the age of 18 months. She had lost both of her parents. Her uncle took care of her and got her married at the age of 7. She had 10 kids. Out of 10, 8 survived. And all of a sudden, when her youngest child was little more than a year older, her husband passed away overnight without any sickness. He had gone to the farm for night watch and came back dead in the morning. They brought his dead body in the morning, and she was totally helpless. No education. She didn't even know how to count money.
and she had to take care of so many kids alone. Luckily, she had one house, a servant, Bhagabai. She helped her with take care of the kids and earn extra living, and that's how she took care of the family, and she did that until both of her sons were capable of taking care of the rest of the family. And during those hardships here, she always kept smiling. She never showed any pain on her face. Nobody can tell that she was having so many trouble in life. And after that, when she was 80, when people give up life, don't even think about living, my brother Raju brought her here and gave her new life. So she started fresh and lived 30 years of life, last 30 years of life. Enjoyed it, kept smiling, and she was a very, very long grandma, great-grandma, great-great-grandmother. We are going to miss her. Every time we come here, she used to just hug her and kept smiling, and we are going to miss her. We love you, Surajba. Jai Shri Krishna. Everybody has described Surajba really great. I'm not going to repeat what has said. We all know her love. Only thing I can say, her name is Suraj and she lived up to it. Parents gave her perfect name. Because guess what? સૂર્યનારાયણ દેવ કોઈ દિવસ ક્યારે કોઈને ડિસ્ક્રિમિનેશન કરતા નથી હંમેશા બધાને જ આ વર્લ્ડમાં પોતાનો પ્રકાશ આપે છે અને that's what Surajba did all her life. I have one simple story to tell you. When I moved to Connecticut, it was her expectation because my mom used to live with her father that I had to represent my family. If I didn't call her once a month, she would get upset. 5 years ago, on a Mother's Day, I called her after 3 months, and her first question was, "Did you move back to India?" And my kids couldn't stop laughing. My girls were there. But I don't have enough words. There is no enough words in this world that can describe Surajba. She is in our soul. She is here. She's always going to have a blessing on us. I don't consider her gone. It's her body, but her soul is around us. And she's my inspiration. Whenever I have got weak in my life, something struggle comes, and I look at her and I say, if she can do it, I can do it. I have her blood. And that has kept me going for 60 years of my life. That has kept me going when I lost my mother. So to me, she's not gone. She's here. I don't think I'm ever going to expect that and accept it that she has gone. She's going to be always looking down on us. And all of you who has come share our sorrow or our loss, we really appreciate it. Jai Shri Krishna. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. પૂજ્ય સુરજબાની અંતિમ યાત્રામાં આવનાર હરેક ભાવબીન સ્વજનોને અમારા સંપૂર્ણ પરિવાર તરફથી ધન્યવાદ. બા સૂરજ એટલે સફેદ પવિત્ર પ્રકાશ, જેના સોનેરી કિરણો બાના 9માંથી બચેલા 7 રતન સમાય બાળકોના માધ્યમથી લગભગ 140 સભ્યથી 5 પેઢી સુધી બનેલા પરિવાર પર આશીર્વાદ રૂપે ચળકી રહ્યા છે. અને એને સાચવી રાખનાર મારા કમળા માસી, મારો ભાઈ રાજુ અને પ્રિય અલ્પના ભાભીના પક્ષે જાય છે. 1912માં જન્મેલા બા 2 વર્ષની આસપાસની ઉંમરમાં માતા પિતાના કુટુંબની ભાવનાવાળા ફોઈ ફુવાની દેખરેખ નીચે મોટા થયા. ઉચ્ચ સંસ્કાર સાથે જન્મેલા બા ખૂબ હોશિયાર, નિડર, સ્વતંત્ર, દયાળુ સ્વભાવના હોવાથી એમનું ઘડતર ભણતર કરતાં ઘણું ઊંચું હતું. મીઠી વાણી ને હસતો ચહેરો એ બાનું આકર્ષણ હતું. સમાજ કે દુનિયાની ફિકર કર્યા વિના બા હંમેશા સત્યનો સાથ આપતા હતા. 35 વર્ષની આસપાસની ઉંમરે દાદા સ્વર્ગપ્રિય થયા ત્યારે 9 બાળકોની માતા હોવા છતાં પણ મારા કમળા માસીના સહકારથી જિંદગીનો અઘરો જંગ જીતી ગયા. ભાગ્યશાળી બા કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી 4 ધામની જાત્રા એમના બીજા નંબરના રતન નર્મદા મારી મમ્મીના સહકારથી સફળ થઈ હતી. સદગુણોનો ભંડાર બા સ્વિમિંગ, બિઝનેસ અને ખેતીવાડીમાં આગળ વધતા હતા. છાસ વેચીને જીવન ચલાવતા હતા. નથી કર્યા દીવા કે નથી કર્યા મંદિર, છતાં આધ્યાત્મિક હતા. એક એમનું સ્લોગન હતું, ભગવાન બધું જોવે એને ઘર ન્યાય છે.
અને એ જ ભગવાને એમને જીવન આપ્યું. સમગ્ર ગુજરાતમાં બા ફક્ત આટલું લાંબુ આનંદિત અને સુખી જીવન જીવ્યા છે. એટલે આજે આપણે એમને રડતા નહીં, હસતા આંસુથી વિદાય કરીશું. અને એમના માટે હું એક પંક્તિ બોલીશ. બા તું વાલી પ્યારી છે, એથી વધારે સુંદર છે, અમર અને અજર છે, તું આ પરિવારનો દીપક છે, જે હંમેશા આ બ્રહ્માંડમાં પ્રગટી રહ્યો છે. બા તારી વિદાયમાં તને વિનંતી છે કે આ પરિવાર પર તારો આશીર્વાદ રાખજે. આશીર્વાદ ભરેલો હાથ અમારા મસ્તક પર રાખજે. અને પરલોકમાં તારા બે રતનને, અમારી માતાઓને યાદ કરાવજે કે તારા બાળકો તને યાદ કરે છે. So, Guri Bhumika from Australia, her son, she named her son Suraj on name after Ba. And Guri was really, really loved by Ba. She was raised by Ba. And her son Suraj had sent some message for me, small one. He said, Ba, you have blessed us all with all your love you, and always had filled the room with smile as we enter the room. You were always smiling, being kind and loving to everyone you met. I miss you with all my heart. Om Shanti, love Suraj. And Guri also has sent a message which is very big, so I'm going to do somewhat of it. Ba, Maji, Dosi, કેટલા નામ તને કહું, કેટલા નામથી બોલાવ તને, અને એવરી ટાઈમ તને એ નામથી બોલાવ ત્યારે તું હસે અને મને જવાબ આપે. તારી સાથે નાનપણમાં મેં ઘણું બધું ઊંઘ્યા, સાથે જમ્યા, પૈસા છુપાવીને મારા માટે જુદી જુદી વસ્તુ મંગાવું, પૈસા બચાવીને બધું કેટલી બધી વસ્તુ અમને બધાને ખવડાવ, કલ્લુને અમને બધાને. ઘણી બધી વાતો છે નાનપણની જે મેં હું તારી સાથેથી શીખી છું, અને એ જ વસ્તુને લઈને હું જીવીશ અને એ જીવતી રાખીશ. બા તું જ્યાં રહે ખુશ રહે, હસતી રહે, અને તારા શીખવાડેલા બધા જ લેસન અમારી પાસે છે અને રહેશે. બા તું ગઈ પણ દિવસે કે તને I don't know. આંસુ સાથે મારા ઘરમાં યાદથી કરવામાં આવે છે. Sorry, I'm really bad with translating. But બા તારી ભૂરી બહુ બોલે છે, એટલું બોલે છે કે મેસેજ પણ બહુ લાંબો લખ્યો છે. તો મારા તરફથી બસ આટલું જ બા. જય શ્રી કૃષ્ણ, love you, and I'll not say I miss you as you always be with me. And that's from Buri from Australia. As for me, everyone had 4 grandparents usually. I had only one. And she made up for all other 3 ones. Jamie gave me so much love. After I lost my camera, I thought I lost everything. I had nothing left, but she kept me going. And she showed me that I'm here for you. Like after I moved from Phoenix, Millie's house was like temple for me. Anytime I had time, I was eager to go there and there only. I had nothing like to do more but that go to Millie's and see Surajba and Kamraba. And that's the only place like I felt peace. Anytime I was mad, I was struggling, those were my struggling days. She gave me advice that all this goes away. She gave me 3 advice. Take care of yourself, otherwise you cannot take care of anyone else. And you have a lot to do. I have to take care of a lot of people. She always told me that, no matter what struggle you have, they don't give it time. And I feel like today, after leaving, after she left me, I feel like my temple is gone. And I don't have that place anymore. So all of your family members, I want you to be in touch with me. Because I really, really need that. And Ba, my Rupari Ba, every time I told her that, she smiles. Really smooth, small smile. And I know she loved that.
And she'll say, no. And I said, yes, you are my Rupari Ba. And I love you. I love you so much. In the last few months, we have talked so much about your past, and I got to know you more than ever in last 6 months. And I was one of the few lucky people who spent time with her a lot. And I'll miss that. But she's here. She's here. I love you. Thank you. સુરજબા, શું જિંદગી, કેવી જિંદગી જીવ્યા. તો પહેલું તો આપણે ખૂબ તાળીઓ પાડીને એમની જિંદગીને વધાવી લઈ. તાળીઓ પાડો, આવી જિંદગી હોય જ ના શકશે આપણા માટે. ખરેખર આ એક ચમત્કાર જેવું લાગે છે. અત્યારે જ્યારે 100 વર્ષની બર્થડે ઉજવતા હતા ત્યારે અમને બહુ ગર્વ થતો કે હા 100 વર્ષ થઈ ગયા. પછી મેં વિચાર્યું કે હવે એવરી યર એકાદ વર્ષ આવે તો એમ સમજવાનું કે બોનસનું વર્ષ મળ્યું. પણ તે વખતે એટલો ખ્યાલ મને નહોતો કે આ યાત્રા 110 વર્ષ સુધી ચાલશે. અને એમાં મોટાભાગનો સમય આ 110 વર્ષની જે યાત્રા છે એમાં એક વસ્તુ હું શીખ્યો, જિંદગીમાં રિલેવન્ટ બનવું જરૂરી છે. એટલે કે તમારે મહત્વના વ્યક્તિ તમે છો એ લોકોને લાગવું જોઈએ. અને એ ક્યારે લાગે? તમારું વર્તન, તમે બોલો, શું કામ કરો છો, શું યાદ રાખ્યું છે, શું બધાને યાદ કરાવો છો, એના ઉપરથી તમારું મહત્વ જળવાઈ રહે. તમારી જેમ ઉંમર વધે એમ તમારું મહત્વ ઘટતું જાય, રિલેવન્સ ઘટતું જાય. પછી લોકોની નજરોમાં તમને એમ કે હોય ના હોય કશો ફેર નથી પડતો. આ વસ્તુ સુરજબાને બિલકુલ લાગતી નથી. ઇવન 110 વર્ષ પછી આજે પણ આપણને એવું લાગે કે ના, આ સુરજબા રિલેવન્ટ હતા, સુરજબા મહત્વના હતા. એટલા બધા ફોટોગ્રાફ્સ એમના પડ્યા છે કે આમાં મને કહેવામાં આવ્યું કે 150 ફોટા મૂકવામાં આવશે. એમાં આ ટાઈમ પહેલાં અપલોડ કરવાના. કન્ફ્યુઝ થયો તોય મોડ ફરી 300 સિલેક્ટ કર્યા, પણ તોય એમાંય કોઈ આ કેવું છે, આકાશ ક્યાં સમાવવાનું છે આમાં. એટલે 300 ફોટામાં અંત નથી આવતો. હજારો ફોટા છે, હજારો વિડીયો છે. અને કોઈનો પણ વિડીયો ફોટોગ્રાફ્સ મારાથી મૂકવામાં રહી ગયો હોય તો એ ભૂલ બદલ હું માફી ચાહું છું. અને ભવિષ્યમાં એમને યાદ કરવા માટે કશું પણ ગોઠવીશું તે વખતે વધારે પ્લાનિંગ સાથે વધારે બધાને ઇન્ક્લુડ થાય એવો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. એમના છેલ્લા સમયમાં, ખાસ કરીને છેલ્લા 3 મહિનામાં, એમાં લીના મામા, મમતા મામી, પછી અલ્પના, અકુ, બધાએ ખૂબ સાથ આપ્યો. એમનો છેલ્લો સમય બહુ સરસ રીતે વીતે. અને ઇવન અઠવાડિયા પહેલાં એવા ખૂબ સરસ લાગતા હતા. અને એમના મોઢા પરનું તેજ કોઈ દિવસ ડાઉન થયું એવું નહોતું લાગતું. ખાલી છેલ્લા 3 દિવસ એમને ખૂબ તકલીફ પડી. પણ એ સિવાય એટલે બધા પોતપોતાની ફરજ બજાવે છે. પણ આ લોકોની હું ખાસ આભાર માનું છું. ઇવન રીસાએ પણ એની જોબ છોડીને, એટલે છોડીને નહીં પણ અપાર્ટમેન્ટના બદલે ઘરે આવતી. એટલે બધાએ ભેગા થઈને જે જવાબદારી ઉપાડી છે, શાંતામાસી ને કાંતામાસીનો પણ ખૂબ આભાર. બાની સેવામાં બધા ખડે પગે ઊભા રહ્યા છે. બધા એવું કહે છે કે, એટલે ઘણા લોકો એવું કહે છે કે મેં એને અલ્પનાએ કર્યું. આ વાત તદ્દન ખોટી છે. હકીકત એ છે કે આ મહાન વ્યક્તિએ મારા છોકરાઓને મોટા કર્યા છે, મારું કામ કર્યું, એમણે મને પીરસ્યું છે. એટલે એવું નથી કે મેં કશું કર્યું. એ હું કિસ્મતવાળો છું કે આજે એમની સામે હું બેસીને હું આ વાત કરી શકું છું. અને 1993ની સાલથી એમની સાથે રહું છું. એ પહેલાં 6 વર્ષ વડોદરા એમની સાથે રહ્યું. કેટલી વખત એમણે મારી સેવા કરી છે. મેં એમની સેવા જેટલી નથી કે એના કરતાં બમણી સેવા એમણે મારી કરી. એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું કર્મ પ્રમાણે કરતા હોય છે. એટલે એમની મહાનતા છે, મારું એમાં કશું છે નહીં. અને જે મને કમરાભાઈ મોટાએ શીખવાડી હું કરતો આવ્યો છું. હું કોઈ બીજી ચોપડીઓ કે એવું કશું વાંચતો નથી. પણ જે મા બાપે શીખવાડ્યું એ કરતા રહે છે. એ
અમેઝિંગલી એ સક્સેસફુલ સ્ટોરી થઈ ગઈ છે. એટલે હવે હું બહુ લાંબુ વિચાર કરતો નથી. સુરજભાઈ કહ્યું, કમરાભાઈ કહ્યું, મોટાએ કહ્યું, એમણે ના કહ્યું તોય વાંધો નહીં, પણ એમણે જે કર્યું એવું કરશો તોય તમારી જિંદગી સફળ થઈ જશે. એટલે બાનો ખરેખર જ્યારે મને કમળો થઈ ગયો હતો તે વખતે શોટ લઈને મને એકલા હોસ્પિટલમાં જોવાયા. મારા પગ દબાવતા હતા એ વખતે, મને ખબર ના હોય, પણ એટલી એમના માટે છોકરાઓ એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ હતું. પાત રિક્ષા કોઈને પણ અમે વળી ના શકીએ, કોઈની તાકાત નથી કે એમની હાજરીમાં છોકરાઓને વળી શકે. એટલે બીજી અનેક વાતો છે આપણે કહી શકાય, પણ એના માટે સમય ઓછો છે. એટલે અત્યારે હું ખાલી એક સોંગ જે મને આજના પ્રસંગને બહુ અનુકૂળ લાગે છે એ હું પ્લે કરું છું. Oh, sorry. આપણે બાને બાય કહીશું. હવે અહીંયાથી આપણે ક્રિમેશન માટે જઈશું બધા ગાડીઓમાં, અને કોઈએ જમ્યા વગર જવાનું નથી. એમ્બ્રોસિયા જાયકા અહીંથી 1 જ માઇલ દૂર છે. તેનું એડ્રેસનું કાર્ડ બધા અહીં આગળ છે. ના હોય તો અમને કોઈને પૂછો. તો 116 એલમ સ્ટ્રીટ, નોર્થ હૈદરાબાદ. એટલે ત્યાં જમીન જ જવાનું છે. હા, અહીંથી લેફ્ટ લેવાનો 1 માઇલ જશે, અને ક્રિમેશનમાંથી તો સીધું જવાશે. એટલે બધા ભૂલ્યા વગર બાના સન્માન માટે પણ ઘરે આવજો. ઓકે guys, can someone, like boys, can you put this down? I have to put this down. If you want this on top, when they take it in the car, is that fine? Absolutely, right Okay, and then we are going to have a lot of other flowers we are taking at Peter. Okay. So we are going to take this. Okay. And all those flowers, if you can take out from the vase. We just want flowers, like all that. You're right around. Soon as you get that, we're going to turn the casket. I'm sorry. We're going to go out feet first.
That's okay, you don't worry about it. Okay, whoever's going to assist. Someone on this side here too would be helpful. One, two.